আচ্ছা, আমরা এই ভিডিওতে দেখব ভেক্টর ক্যালকুলাস নিয়ে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় ভেক্টর ক্যালকুলাসের ম্যাথগুলো। সো ভেক্টর ক্যালকুলাস খুবই ইজি একটা টপিক। এখানে ভেক্টর ক্যালকুলাসের জন্য সবার আগে আমাদের পড়তে হয় নেবলা অপারেটর আর ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটরটা কি। নেবলা অপারেটর, হোয়াট ইজ নেবলা অপারেটর আর ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর। ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর, সো নেবলা অপারেটর আর ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর হচ্ছে এরকম। এটা দেখতে এরকম ডেল সাইনের মতো, ডেল সাইন। এটা একটা অপারেটর অ্যান্ড এটা একটা ভেক্টর। এই ভেক্টরটা হচ্ছে আই ইন্টু ডেল ডেল এক্স। এটা হচ্ছে ডেল্টা, এই সাইনটা হচ্ছে ডেল্টা। এটা হচ্ছে আই ডেল ডেল এক্স প্লাস জে ডেল ডেল ওয়াই, জে ডেল ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল ডেল জেড। সো এই অপারেটরটাকে বলা হয় নেবলা অপারেটর আর ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর। সো ভেক্টর ক্যালকুলাস অপারেটর দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি তিন ধরনের অপারেশন করতে পারি। একটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট, কোনো একটা ফাংশনের গ্রেডিয়েন্ট বের করা। এই গ্রেডিয়েন্ট ফাংশনটা একটা স্কেলার ফাংশনকে, স্কেলার ফাংশন, তো স্কেলার ফাংশনকে একটা ভেক্টর ফাংশনে কনভার্ট করতে পারে, একটা ভেক্টর ফাংশনে কনভার্ট করতে পারে। ওকে, দেন আমাদের এখানে গ্রেডিয়েন্ট ফাংশনের পর যেটা আসে সেটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স। এটা আরেকটা প্রসেস। ডাইভারজেন্স হচ্ছে একটা ভেক্টর ফাংশনকে, একটা ভেক্টর ফাংশনকে একটা স্কেলার ফাংশনে কনভার্ট করতে পারে, একটা স্কেলার ফাংশনে কনভার্ট করতে পারে। আর থার্ড ওয়ান হচ্ছে আরেকটা প্রসেস যার নাম হচ্ছে কার্ল, যেটা একটা ভেক্টর ফাংশনকে আর একটা ভেক্টর ফাংশনে কনভার্ট করতে পারে, একটা ভেক্টর ফাংশন that is converted into another vector function, another vector function. ওকে, তো আমরা এখন এই প্রসেসগুলো দেখব। সবার ফার্স্টে আমরা দেখব হোয়াট ইজ ডাইভারজেন্স, হোয়াট ইজ গ্রেডিয়েন্ট, হোয়াট ইজ গ্রেডিয়েন্ট। সো গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে ইউ আর গিভেন স্কেলার ফাংশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইট ইন্টু আ ভেক্টর ফাংশন। সো একটা হোয়াট ইজ আ স্কেলার ফাংশন? একটা স্কেলার ফাংশন হচ্ছে এরকম, দ্যাট অ্যাকসেপ্টস প্যারামিটার এক্স কমা ওয়াই কমা জেড। এটা একটা স্কেলার ফাংশন অ্যান্ড এটা কাইন্ড অফ এরকম হয়, মানে এই তিনটা ভ্যারিয়েবলের একটা ফাংশন টাইপের হয়। যেমন আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড প্লাস ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই জেড কিউব। ওকে, সো দিস ইজ আ স্কেলার ফাংশন। সো এখন একটা স্কেলার ফাংশনে তোমাকে এরকম একটা স্কেলার ফাংশন দিয়ে তোমাকে যদি বলা হয় যে এটার ফাইন্ড দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দিস ফাংশন, সো তখন তোমার যেটা করতে হবে যে এটার gradient of phi, or this is written as grad phi, and this is grad phi is equal to del of phi, okay, so this is called the gradient. And how to find out the gradient? এখানে জাস্ট আমরা এই নেবলা অপারেটরটাকে লিখব আই ডেল ডেল এক্স প্লাস জে ডেল ডেল ওয়াই প্লাস কে into del del z, this operator into this scalar function phi. The scalar function is we know x square y z plus y cube z square plus x y z cube. Now we have to multiply this I del del x with x square y, this whole function, this whole scalar function, and then we have to multiply this j del del y part with this whole scalar function, and again same goes for the k del del z. So এখান থেকে দেখো we can write I del del x of x square yz plus y cube
z square plus xy z cube. Then similarly we can write j del y of x square yz plus y cube z square plus x y z cube, plus finally we can write k into del z of x square yz plus y cube z square plus xy z cube. ওকে, সো এইটা হচ্ছে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট। এখন এটাকে ক্যালকুলেট করি, দেখো। সো এটাকে ক্যালকুলেট করলে এই এই আমাদের কাছে আই টার্মটা থাকবে, উই হ্যাভ দিস আই টার্ম। অ্যান্ড হোয়াট ডাজ del এক্স মিনস? del এক্স মিন করে যে আমরা যখন কোনো একটা ফাংশনকে এরকম del এক্স দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করব, তখন আমরা এই ফাংশনটাতে এক্সকে ভ্যারিয়েবল ধরবো, অ্যান্ড বাকি যত ভ্যারিয়েবল ছিল ওয়াই অ্যান্ড জেড তাদেরকে আমরা কনস্ট্যান্ট মনে করব। সো দেখো, এটাকে যদি আমরা ইভ্যালুয়েট করি, এখানে এক্স স্কোয়ার হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ওয়াই জেড এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। আবার এখানে ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার দিস ইজ আ কনস্ট্যান্ট। আবার এইখানেও এক্স হচ্ছে ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ওয়াই জেড কিউব দিস ইজ কনস্ট্যান্ট। এখন তাহলে আমরা যদি ওয়াইজেডকে ভ্যারিয়েবল ওয়াইজেডকে কনস্ট্যান্ট ধরি, তাহলে ওয়াইজেড বাইরে থাকবে, অ্যান্ড del এক্স অফ এক্স স্কোয়ার ইজ 2x প্লাস এখানে ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার দিস টোটাল টার্ম ইজ আ কনস্ট্যান্ট, সো del এক্স অফ সাম কনস্ট্যান্ট ইজ 0 প্লাস এখানেও দেখো ওয়াই জেড কিউব ইজ আ কনস্ট্যান্ট, আমরা কনস্ট্যান্টকে বাইরে রাখলাম, অ্যান্ড del এক্স অফ এক্স ইজ 1। আমি এটা আরেকটু ইলাবোরেট করে লিখি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল এটাকে স্প্লিট করে লিখলাম, del এক্স অফ এক্স স্কোয়ার অফ ওয়াই জেড প্লাস del এক্স অফ ওয়াই কিউব জেড স্কোয়ার plus del x of x y z cube, and del x of x square yz, here yz is a constant, so we can take this out, yz outside the operator, and then del x of x square plus this whole term is a constant, so this is 0 plus এখানে আমাদের yz cube is a constant, so yz cube goes out and we have del x of x, del x of x, and from here we can write yz del x of x squared, that is 2x plus 0 plus yz cube del x of x is 1. So this is our final answer, and this whole term will be multiplied with I. So I times y z 2xyz or 2xyz plus yz cube, this is for I. Similarly, if you calculate for j, you will get del y of x square yz. Here x square z is a constant, so x square z into del y of y, which is 1, plus z square is a constant, but del y of y cube is 3y square, plus x z cube is a constant, but x z cube is a constant, but del y of y is 1. So this term is multiplied with j plus for k del z of x square yz, here x square y is a constant, so x square y del z of z plus del z of y cube z square, that is y cube is a constant, and differentiating z square with respect to z we get 2z. So the general procedure is same, তোমাকে যেই ভ্যারিয়েবল দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলবে আমরা শুধু সেইটাকে ভ্যারিয়েবল মনে করব মোমেন্টারিলি, আর বাকিগুলোকে এই ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নেব। দিস ইজ কল্ড পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, this process is called partial differentiation. Okay, and we will need this throughout the whole vector calculus, and এখান থেকে আমরা পাচ্ছি প্লাস এই টার্মটাতে xy is a constant, this is xy, and del z of z cube is 3z square.
So this is the gradient of this function. See, this is a scalar function, but as the output of the gradient of function, this is a vector function which contains I, j and k. So this is a vector function. And normally আমাদেরকে বলা হয় যে কোনো একটা স্পেসিফিক পয়েন্টের জন্য গ্রেডিয়েন্ট কত। দ্যাট মিনস আমাদেরকে কোশ্চেনটা এভাবে করা হবে, হোয়াট ইজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট অ্যাট সাম পয়েন্ট, find the gradient at say -1, 2, 3. সো এখানে তুমি এইটাকে এক্স লিখবা, এটা ওয়াই অ্যান্ড এটা জেড। দ্যাট মিনস আমাদের এই যে গ্রেডিয়েন্ট ফাংশনটা আসছে, এইখানে তুমি জাস্ট এক্স ওয়াই জেডের এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিবা, তাহলে তুমি পাবা আই ইন্টু 2 ইন্টু -1 ইন্টু 2 ইন্টু 3 প্লাস জে ইন্টু -1 হোল স্কোয়ার ইন্টু 3 প্লাস 3 স্কোয়ার 2 স্কোয়ার প্লাস -1 ইন্টু 3 কিউব প্লাস, সো এরকম অনেক লেংদি একটা ক্যালকুলেশন। দেন ওইটা করে ফাইনালি তোমার যে ভেক্টর অ্যান্সারটা আসবে সেইটাই হচ্ছে তোমার গ্রেডিয়েন্ট। সো দ্যাট এভাবে আমরা গ্রেডিয়েন্ট বের করি। ওকে, সো পরের টপিকে আমরা চলে যাই। এবার আমরা দেখব কীভাবে সেকেন্ড যে প্রসেস হুইচ ইজ ডাইভারজেন্স, এটা কীভাবে বের করতে হয়। ডাইভারজেন্স, ওকে, নর্মালি কোনো একটা জিনিস ডাইভার্জ করা মানে কি, হোয়াট ডাজ ডাইভার্জ মিন? ডাইভার্জ মানে হচ্ছে একটা পয়েন্ট থেকে যদি কিছু লাইট রে, আমরা লাইটের ক্ষেত্রে ডাইভারজেন্স পড়ি, যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে যদি কিছু রে এরকম বের হয়, we call these rays as diverging rays. These are called diverging rays. These are called diverging rays. And যদি এরকম হয় যে কোনো একটা পয়েন্টে কিছু রে এরকম এসে ওই পয়েন্টের মধ্যে ঢুকতেছে, then we call these rays as converging rays. Converging rays. Converging rays. So divergence দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি বের করি যে কোনো একটা ভেক্টর ফিল্ড, এই যে এগুলো হচ্ছে লাইক ভেক্টরস, কোনো একটা ভেক্টর ফিল্ড ডাইভার্জিং নাকি কনভার্জিং, whether a vector field is a diverging field or a converging field. সো এখান থেকে দেখো একটা ভেক্টর ফাংশন দেওয়া থাকবে, you will be given a vector function, say this vector function is like v, we call this vector function v, and this accepts some parameter x, y, z, and the function is say x square y z I plus y square z cube j plus x square y to the power 4k. So this is a vector function and we are asked to find the divergence of this vector function. So divergence কিভাবে বের করতে হয়, দেখো কোনো একটা ভেক্টর ফাংশন v এর ডাইভারজেন্স এইভাবে লেখা হয় div v, ডাইভারজেন্স। অ্যান্ড ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে আমরা নেবলা অপারেটরের সাথে জাস্ট v কে ডট প্রোডাক্ট করব। সো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি this nebula operator is I del x plus j del y plus z plus k del z. This is our nebula operator dot product with this v. This v is x square yz plus this v is x square yz plus some I plus y square z cube j plus x square y to the power 4k. So this is called the divergence of this vector function, and we know in case of dot products we actually multiply the coefficients of I in both the vectors and then multiply the coefficients of j and then coefficients of k, and then we take the summation. So এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো del x of x square yz plus del y of y square z cube plus
del z of x square y to the power 4. And now time for partial derivative, partial differentiation. Del x of x square yz. Here yz is a constant because we are differentiating with respect to x. So we take yz outside the operator, and del x of x square is 2x. Plus here z cube is a constant, so we take z cube outside the operator, and del y of y square is, we know this is 2y. So 2y plus del z of x square y to the power 4. This whole term is a constant because we are differentiating with respect to z, so we get 0. So see, here the output is a scalar function. The output is a scalar function, and this is called the divergence of this vector function. Divergence of this vector function. And this output is a scalar, and এখানেও আমাদেরকে বলবে যে কোনো একটা সার্টেন পয়েন্ট লাইক -1, 2, 3, এই হোয়াট ইজ দ্য ডাইভারজেন্স অ্যাট দিস পয়েন্ট, সো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে, ডাইভারজেন্সের আমরা যে ফাংশনটা বের করছি সেইখানে জাস্ট এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতে হবে। সো এখানে আমাদের আছে 2xyz প্লাস 2yz কিউব, অ্যান্ড এখানে এক্সের জায়গায় -1, y এর জায়গায় 2, অ্যান্ড z এর জায়গায় 3 বসাও। 2 ইন্টু -1 ইন্টু 2 ইন্টু 3 plus 2 into 2 into 3 whole cube, and you will get an answer. So এখান থেকে আরেকটা কথা বলি যে কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করে যে কোন একটা ভেক্টর ফাংশন v একটা সার্টেন পয়েন্টে, সে -1, 2, 3 পয়েন্টে ডাইভারজেন্ট নাকি কনভার্জেন্ট, whether the vector field v is divergent or convergent at point -1, 2, 3. সো এইটা কীভাবে বের করতে হয়, আমরা এখানে সিম্পলি ডাইভারজেন্স বের করব কোনো একটা ভেক্টর ফিল্ডের। ইফ দ্যাট ডাইভারজেন্স ইজ গ্রেটার দ্যান 0, আমরা এই পয়েন্টটাতে ডাইভারজেন্স বের করার পর আমরা একটু আগে যেটা দেখছি সেখান থেকে ভ্যালুটা বের করার পর সেই ভ্যালুটা যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয়, দেন উই উইল কনক্লুড দ্যাট দিস ভেক্টর ফিল্ড ইজ ডাইভারজেন্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, বিকজ আমরা এখানে ডাইভারজেন্স বের করি অ্যান্ড উই গট দ্যাট ডাইভারজেন্সের ভ্যালুটা পজিটিভ। সো দিস ইন্ডিকেটস দ্যাট the vector field is actually diverging at that point. So divergent, then if the divergence value is less than 0, this indicates that this vector field is actually not diverging, rather it's convergent, because the opposite term of divergent is convergent. So we can say this is convergent, we can conclude this is convergent. And the final case, if divergence of some vector function is equal to 0, then it's neither divergent nor convergent. We can conclude this will be called solenoidal. We call this type of vector function solenoidal. Solenoidal means this is actually not diverging nor converging. So কোশ্চেনে এরকম দেখবা যে অনেক সময় বলা হয় যে কোনো একটা ভেক্টর ফিল্ড কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে সলিনয়েডাল কিনা, সলিনয়েডাল চেক করতে বলে, নাকি ডাইভারজেন্ট কিনা, নাকি কনভার্জেন্ট কিনা। সো এইভাবে ডাইভারজেন্সের ভ্যালুটা বের করে আমাদের চেক করে দেখাতে হবে। সো এটাই হচ্ছে ডাইভারজেন্স রিলেটেড থিওরি। এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরের পার্টটাতে, সেটা হচ্ছে কার্ল। কার্ল হচ্ছে একটা ভেক্টর ফাংশনকে আনাদার ভেক্টর ফাংশনে কনভার্ট করে, বাট দিস হ্যাজ আ সিগনিফিকেন্স, ভেক্টর ফাংশন টু ভেক্টর ফাংশন। অ্যান্ড এটা তোমরা বুঝতে পারতেছো আই হোপ, যে এখানে একটা ভেক্টর ফাংশন দেওয়া থাকবে সে ভি, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টেক দ্য ক্রস প্রোডাক্ট অফ ডেল ক্রস ভি, সো উই ক্যান রাইট দিস অ্যাজ আই জে কে, অ্যান্ড আই's কোএফিসিয়েন্ট ইজ del x। এখানে সিরিয়ালি আমরা এই যে ক্রস প্রোডাক্ট করতেছি আর কি, del y, del z, and then say the vector function is x square y I plus y cube z square j plus 3xyz k. সো এটা আমাদের একটা ভেক্টর ফাংশন, অ্যান্ড আমরা সিরিয়ালি এটাকে লিখে দিব। এখানে i এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে x square y, z এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে y cube z square, and the coefficient of k is 3xyz.
So now time for the cross product. When we are taking I, we have to multiply del y with 3xyz, del y with 3xyz minus del z of, we have to multiply these two, del y of del z of y cube z square. Then in case of j, we have to multiply these terms. When taking j, we have to multiply del z with x square y, del z of x square y minus, we have to multiply del x with 3xyz, del x with 3xyz. So this is the j coefficient, and for k coefficient plus say k, in case of multiplying, in case of the k's coefficient, we have to multiply del x with y cube z square, del x with y cube z square minus, you have to multiply del y with x square y, del y with x square y, and then we have to perform partial derivatives. I times del y of 3xyz is 3xz minus del z of y cube z square is y cube times 2z plus j del z of x square y is 0 minus del x of 3xyz is 3yz plus k del x of y cube z square is 0 minus del y of x square y is x square. So this is our answer. This is called the curl of this function. This is called the curl of vector field or vector function v, and this is the answer. I times 3xz minus 2y cube z plus minus 3yz j minus x square k, minus x square k. So this is the answer. And এখানেও আমাদেরকে বলা হয় যে কোনো একটা পয়েন্টে কার্ল কত। সো প্রসিজার সেম, তোমাকে যদি বলা হয় হোয়াট ইজ দ্য কার্ল এট -1, 2, 3 অর এনি পয়েন্ট, তুমি জাস্ট এখানে এক্সের জায়গায় -1, দেন এক্সের জায়গায় -1, ওয়াইয়ের জায়গায় 2 অ্যান্ড জে এর জায়গায় 3 বসাই দেবো, জেড এর জায়গায় 3 বসাই দেবো, ঠিক আছে। ওকে, সো আই হোপ সবার এটা ক্লিয়ার। অ্যান্ড ভেক্টর ফাংশনেও আমরা যদি কখনো দেখি যে কোনো একটা ফাংশনের কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে কার্ল অফ, মানে কোনো একটা ভেক্টর ফাংশন ভি, সেটা কোনো একটা পয়েন্টে কার্ল আসছে একটা নাল ভেক্টর। নাল ভেক্টর মিনস 0i প্লাস 0j প্লাস 0k, দ্যাট মিনস এরকম একটা ভেক্টর আসছে। তখন আমরা এই ভেক্টর ফিল্ড ভিকে বলবো, এটাকে বলবো ই রোটেশনাল। কার্ল অফ সাম ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস ইটস রোটেশনাল টেন্ডেন্সি, বাট আমরা ওইটা এত ডিটেলসে আমাদের জানা দরকার নেই। আমরা জাস্ট, আমাদের কোশ্চেন আসবে এটাই যে একটা ভেক্টর ফিল্ড কি ই রোটেশনাল কিনা। সো তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ, যদি এটা 0 আসে দেন উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট দিস ইজ ইরোটেশনাল অ্যান্ড দিস ইজ অলসো কল্ড আ কনজারভেটিভ ভেক্টর ফাংশন, আ কনজারভেটিভ ভেক্টর ফাংশন। সো আমাদের কোশ্চেন এরকম আসতেই পারে যে কোনো একটা ভেক্টর ফিল্ড অর ফাংশন কনজারভেটিভ কিনা বা ই রোটেশনাল কিনা নাকি রোটেশনাল। যদি এটা নন জিরো হয়, ইফ দিস ইজ নন জিরো, curl of some vector function is non-zero, then we can say this is rotational, this has some rotational tendency, and this is not conservative. Yes sir, this is not conservative, and এটাই। সো আমরা এখান থেকে এই টাইপের কোশ্চেন আসলে এখন থেকে অ্যান্সার করতে পারবো। সো তোমরা এই টাইপের ম্যাথ সলভ করা স্টার্ট করে দাও।